Hola querida comunidad de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación práctica y la importancia de pensar de manera no convencional cuando se trata de supervivencia. ¿Habéis experimentado alguna vez esa sensación de tener una idea brillante mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente absurda? ¿Habéis sentido la frustración de ser ridiculizados por aplicar soluciones creativas que van contra la sabiduría convencional? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó una estructura abandonada en un refugio revolucionario, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la genialidad de su método aparentemente loco. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Huesca, España, donde los inviernos son despiadados y donde una mente creativa puede significar la diferencia entre la supervivencia cómoda y el sufrimiento constante por el frío. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción de refugios con una técnica tan ingeniosa como efectiva, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la conservación del calor en condiciones extremas. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de determinación y triunfo ingenieril, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia global. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo la creatividad y la perseverancia pueden crear un refugio 35 grados más cálido que el exterior. Párrafo 1. Emilio Navarro Ruiz había vivido toda su vida en el remoto pueblo de Benasque, enclavado en las altas montañas del Pirineo aragonés, donde las temperaturas invernales podían descender hasta 20 grados centígrados y donde cada familia dependía de técnicas de supervivencia que habían sido perfeccionadas durante generaciones de vida en uno de los entornos más desafiantes de España. A sus 61 años, Emilio era conocido en toda la comarca como el ermitaño ingenioso, un apodo que había ganado no por aislamiento social, sino por su preferencia de vivir de manera completamente autosuficiente en una propiedad aislada ubicada a 3 kilómetros del pueblo principal, donde había desarrollado durante décadas sistemas innovadores de supervivencia que le permitían vivir cómodamente durante inviernos que obligaban a la mayoría de residentes locales a depender de calefacción costosa y suministros externos, que frecuentemente fallaban durante tormentas severas que aislaban la región durante semanas enteras. Su propiedad incluía una casa principal modesta y un granero centenario de piedra que había sido construido por pastores del siglo XIX para almacenar heno y refugiar ganado durante los meses más duros del invierno, pero que había permanecido abandonado durante más de 20 años debido a su ubicación inconveniente y su estado de deterioro que habría requerido inversiones significativas para restaurarlo según estándares modernos de habitabilidad. Era octubre de 2018 cuando Emilio comenzó a desarrollar una visión extraordinaria que transformaría su comprensión de arquitectura de supervivencia y que desafiaría todas las convenciones sobre construcción de refugios en condiciones climáticas extremas. Durante una inspección rutinaria del granero abandonado, había notado que a pesar de décadas de negligencia, las gruesas paredes de piedra mantenían temperaturas interiores notablemente más estables que el aire exterior y que la estructura masiva del edificio había desarrollado propiedades térmicas naturales que sugerían potencial extraordinario para conservación de calor si pudiera encontrar una manera de aprovechar estos beneficios mientras creaba un espacio habitable dentro del volumen enorme del granero que había sido diseñado para almacenamiento, no para habitación humana. Emilio había comenzado a especular que construyendo una cabaña completamente nueva dentro del granero existente, podría crear un sistema de aislamiento doble,
donde las paredes exteriores de piedra proporcionarían una barrera térmica masiva contra condiciones exteriores extremas, mientras que una estructura interior personalizada optimizaría el espacio para habitación humana confortable utilizando técnicas de construcción específicamente diseñadas para máxima eficiencia térmica. La inspiración para su proyecto revolucionario se basaba en principios de supervivencia ártica que había estudiado durante su juventud como montañista experimentado que había participado en expediciones a regiones polares donde había observado cómo los Inuit construían refugios dentro de refugios, utilizando capas múltiples de aislamiento para crear microclimas habitables en entornos que de otra manera serían fatalmente hostiles para supervivencia humana a largo plazo. Emilio había adaptado estos conceptos para condiciones pirenaicas, imaginando una cabaña de madera cuidadosamente construida que ocuparía aproximadamente un tercio del espacio interior del granero, rodeada completamente por una cámara de aire que actuaría como aislamiento térmico masivo mientras aprovechaba la masa térmica de las paredes de piedra existentes para estabilizar temperaturas interiores independientemente de fluctuaciones extremas en condiciones climáticas exteriores. Su diseño conceptual incluía sistemas de ventilación controlada que permitirían circulación de aire fresco mientras mantenían pérdidas de calor al mínimo absoluto, y técnicas de calefacción que aprovecharían cada unidad de energía térmica generada para crear temperaturas interiores que podrían ser 30-40 grados superiores a temperaturas exteriores incluso durante condiciones de frío extremo. Cuando Emilio compartió esta visión ambiciosa con familiares y vecinos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde confusión benevolente hasta burlas abiertas sobre lo que muchos percibían como el proyecto más disparatado que habían escuchado de un hombre que ya tenía reputación de ideas excéntricas sobre vida autosuficiente. Su sobrino Carlos, que trabajaba como arquitecto en Huesca capital, expresó preocupaciones serias sobre la viabilidad estructural de construir una estructura completa dentro de otra, argumentando que el granero no había sido diseñado para soportar cargas adicionales y que modificaciones significativas podrían comprometer la integridad de un edificio centenario que ya mostraba signos de deterioro relacionado con edad. Los vecinos del pueblo comenzaron a referirse jocosamente al proyecto como la casa de muñecas gigante de Emilio o el refugio de emergencia para apocalipsis, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión del concepto técnico como su escepticismo fundamental sobre si un proyecto tan ambicioso y poco convencional podría realmente producir beneficios que justificarían el esfuerzo, costo y tiempo que obviamente requeriría para implementación completa. Sin embargo, Emilio había desarrollado durante décadas de vida autosuficiente una confianza profunda en su capacidad para evaluar y implementar soluciones de supervivencia, y decidió proceder con su experimento convencido de que la combinación de principios térmicos sólidos, materiales apropiados y construcción cuidadosa produciría un refugio que superaría dramáticamente cualquier sistema de calefacción convencional en términos de eficiencia, confort e independencia de suministros externos que podrían fallar durante emergencias climáticas severas. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño se extendió durante 6 meses intensivos, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, durante los cuales Emilio transformó su estudio personal en un laboratorio de arquitectura experimental donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas integrados de aislamiento, ventilación y calefacción que aprovecharían al máximo las propiedades térmicas únicas de su concepto de cabaña dentro del granero, mientras aseguraban que la construcción cumpliera con principios de seguridad y durabilidad que le permitirían utilizarla como residencia principal durante los inviernos más severos que caracterizaban la vida en altitudes elevadas del Pirineo aragonés. Emilio había determinado que la cabaña interior mediría aproximadamente 8 metros por 6 metros con altura de 3 metros, dimensiones que proporcionarían espacio adecuado para todas las actividades de vida diaria,
mientras manteniendo volumen interior lo suficientemente pequeño para ser calentado eficientemente, utilizando cantidades mínimas de combustible que podría producir o almacenar independientemente. Sus cálculos mostraban que el espacio de aire entre la cabaña interior y las paredes exteriores de piedra actuaría como aislamiento térmico equivalente a aproximadamente 40 centímetros de lana de roca de alta calidad, pero con propiedades adicionales de masa térmica que estabilizarían temperaturas interiores durante fluctuaciones exteriores extremas, de maneras que materiales de aislamiento convencionales no podrían igualar. El diseño estructural que Emilio desarrolló era revolucionario en su aplicación de principios de construcción tradicional, para crear innovación genuina en arquitectura de supervivencia. La cabaña interior sería construida completamente independiente del granero existente, utilizando su propia foundation y sistema de soporte, que no añadiría cargas estructurales a las paredes centenarias de piedra, eliminando preocupaciones sobre integridad estructural que habían sido expresadas por su sobrino arquitecto y otros críticos que cuestionaban la safety de modifications dentro de un edificio histórico. Las paredes de la cabaña utilizarían construcción de troncos tradicional, pero con técnicas modernas de sellado que crearían barriers de aire completamente herméticas, mientras que el techo incorporaría múltiples layers de aislamiento que incluirían materiales naturales disponibles localmente como lana de oveja, fibras vegetales e incluso layers de heno seco que proporcionarían aislamiento superior a muchos productos comerciales, mientras utilizando recursos que Emilio podría obtener o producir sin dependencia de suppliers externos que podrían ser inaccesibles durante emergencias invernales severas. La planificación de sistemas de ventilación y calefacción requirió aplicación creativa de principios de termodinámica que Emilio había estudiado extensively durante sus años, como montañista, especializado en survival, en condiciones extremas. Su diseño incluía un sistema ingenioso de intercambio de calor que precalentaría aire fresco entrante utilizando calor del aire saliente, minimizando losses térmicas, mientras asegurando circulación de aire adecuada para health y comfort. El sistema de calefacción central se basaría en una estufa de leña de alta eficiencia posicionada estratégicamente para distribuir calor uniformemente por todo el espacio interior, pero complementada por sistemas pasivos de collection y storage de calor solar que aprovecharían windows cuidadosamente posicionadas para maximizar gains térmicos durante días soleados del invierno, mientras manteniendo losses al mínimo durante noches frías y periodos nublados cuando radiación solar no estaba disponible. Emilio había calculado que este sistema integrado podría mantener temperaturas interiores de 18-22 grados centígrados, incluso cuando temperaturas exteriores descendieran hasta 20 grados, utilizando aproximadamente 60% menos combustible que sistemas de calefacción convencionales requerirían para calentar el mismo volumen de espacio habitable. La acquisition de materials se convirtió en un challenge logístico complejo que requirió combining resources locales con components especializados que tenía que obtener de suppliers en Huesca, Zaragoza e incluso Barcelona para certain items que no estaban disponibles en la región montañosa donde vivía. Emilio necesitaba troncos de madera local de quality específica para construction de walls, materials de aislamiento que pudieran perform bajo condiciones de humidity variable que existirían en la air chamber entre las structures interior y exterior, y components de ventilation y calefacción que pudieran operate reliablemente durante winters largos cuando maintenance professional no sería available debido a isolation causada por snow y weather severo. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 12 euros. Una investment significant que representaba savings de múltiples años para Emilio, pero que él calculaba se pagaría durante 5 o 6 winters a través de savings en costs de calefacción, plus los benefits intangibles de independence completa de systems externos que podrían fail durante las emergencies climáticas que se estaban volviendo more frequent y severe debido a climate change que afectaba patterns tradicionales de weather en las mountains pirenaicas. Párrafo 3.
La construcción de la cabaña interior comenzó durante la segunda semana de mayo de 2019, cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban las temperaturas templadas y la ausencia de precipitation que serían esenciales para working con madera y otros materiales orgánicos que requerían tiempo de secado específico y condiciones de humidity controlada para desarrollar properly las propiedades estructurales y de aislamiento que determinarían el suceso final del proyecto. Experimental de Emilio. El proceso inicial de preparación del site dentro del granero requirió clearing decades de accumulated debris, leveling el floor de tierra compactada y installing una foundation completamente nueva que soportaría la cabaña interior sin transferir weight a las walls de stone existentes del granero. Work que demandaba precisión considerable para asegurar que la new structure estaría perfectamente level y stable independientemente de any settling o movement que pudiera ocurrir en el old building durante cycles de freezing y thawing que caracterizaban el climate pirenaico. Emilio había desarrollado una methodology de construction que maximizaba progress mientras manteniendo quality control riguroso, working methodically en sections específicas y allowing adequate time para cada phase del building process, para cure properly, antes de proceeding al next stage del project. La instalación de los troncos para las walls de la cabaña requirió técnicas especializadas que Emilio había learned mediante combining traditional knowledge de local craftsmen con modern methods de precision fitting que asegurarían airtight seals entre cada log, mientras manteniendo structural integrity que podría resist forces generated por thermal expansion y contraction durante extreme temperature fluctuations del winter pirenaico. Cada log tenía que be carefully selected para size, straightness y density que optimizarían tanto structural performance como thermal properties, y luego shaped using traditional tools supplemented por modern power equipment que allowed precision cutting y fitting que superaba lo que había been possible para builders históricos que habían constructed similar structures usando only hand tools y techniques passed down a través de generations de mountain craftsmen. Emilio trabajaba principalmente alone durante las early stages del construction, pero gradually began receiving assistance de su neighbor Miguel Santos, un retired carpenter que initially había been skeptical about el project, pero que developed genuine fascination por las specialized techniques después de observing la quality y precision de Emilio's workmanship durante las first weeks de construction. La construcción de las múltiples layers de aislamiento en las walls y ceiling de la cabaña se convirtió en un proceso casi científico que required careful attention a moisture management, air circulation y thermal bridging que podría compromise la effectiveness del system si no addressed properly durante la installation phase. Emilio había designed un ingenious system que combined natural materials disponibles locally con modern insulation products para create barriers térmicas que superarían performance de either type de material used independently, while también providing redundancy que aseguraría continued effectiveness, incluso si one component del system experienced deterioration durante years de exposure a conditions extremas de temperature y humidity que existirían dentro de la air chamber surrounding la cabaña. Las layers included sheep's wool que había obtained de local farmers, dried grass y plant fibers que había harvested de su own property, y high-performance synthetic insulation que había purchased specifically para critical areas donde moisture exposure o thermal bridging podría create problems que comprometerían la integrity del entire thermal envelope del structure. Durante las 12 weeks que required complete construction de la basic cabaña structure, las reactions del neighborhood escalated desde casual curiosity hacia serious concern, cuando residents del pueblo began a recognize que Emilio estaba creating algo significantly more complex y sophisticated que la bizarre experiment que many había anticipated basándose en sus preconceptions sobre lo que consideraban impractical ideas about survival architecture. La quality de craftsmanship que was evident en cada aspect del construction,
combined con la obvious technical knowledge que Emilio demonstrated in solving complex problems relacionados a structural engineering, thermal dynamics y moisture control, began a earn reluctant respect, incluso de critics que había dismissed inicialmente el project como evidence de eccentric obsession, rather que legitimate innovation in construction techniques. Carmen Ruiz, la village mayor que había expressed initial concerns about possible building code violations, visited el construction site para inspect el work personally y quedó impressed por la attention a safety details y la professional quality de workmanship que obviously required considerable skill y experience para implement successfully. Emilio, she admitted después de touring la partially completed structure, I have to confess que esto looks much more professional y well-planned que what I expected. You obviously know what you're doing, aunque I still don't understand exactly cómo va a work cuando está finished. Párrafo 4. La finalización de la cabaña interior coincidió perfectamente con la llegada del otoño pirenaico, cuando las temperaturas comenzaron su descent hacia los extremos invernales que proporcionarían la ultimate test de la effectiveness del revolutionary system, que Emilio había spent más de un year planning, designing y constructing con meticulous attention a every detail que podría influence el performance térmico del structure durante las harsh conditions que caracterizaban winters en altitudes elevadas del mountain range, donde había chosen a make su home. El moment de truth llegó durante la first week de noviembre, cuando Emilio moved permanently into la cabaña interior, bringing todos sus essential possessions y establishing routines de daily life que would allow him to monitor closely el thermal performance del system, mientras living comfortably durante lo que meteorologists estaban predicting would be uno de los most severe winters in recent decades, debido a climate patterns que prometían extended periods de sub-zero temperatures y heavy snowfall que could isolate la región durante weeks at a time. Los initial results superaron incluso las optimistic expectations que Emilio había desarrollado durante months de careful calculation y theoretical analysis de los thermal properties de su innovative design. Con exterior temperatures dropping a 8 grados centígrados durante las first cold nights de November, el interior de la cabaña maintained comfortable temperatures de 19-21 grados usando only small amounts de firewood en la high-efficiency stove que había installed como el primary heating source para el compact living space. Más impresive aún, las temperaturas remained remarkably stable durante 24-hour cycles, sin las dramatic fluctuations que characterized heating in conventional structures que required constant attention to maintain comfortable conditions durante cold weather. Las thick stone walls del granero exterior were performing exactly como Emilio había anticipated, acting como massive thermal mass que moderated temperature changes y created buffer zone que protected la interior cabaña from direct exposure, a wind, precipitation, y extreme cold que would have made conventional construction much more difficult to heat effectively. Las first visitors a experience las remarkable thermal properties del completed system were Emilio's family members que había traveled from Huesca a spend el traditional family gathering durante el Día de Todos los Santos, including su skeptical nephew Carlos, el architect, que had expressed serious doubts about la structural feasibility del project durante its planning stages. Carlos was immediately struck por la comfortable warmth que permeated el interior space despite freezing temperatures outside, y after conducting impromptu measurements con professional instruments que había brought specifically a evaluate el system, he confirmed que la interior temperature was maintaining steady 20 grados centígrados, while exterior temperature had dropped a 6 grados, representing diferencia térmica de 26 degrees, que was being achieved usando remarkably little fuel compared to conventional heating systems. Tío Emilio, Carlos admitted con obvious surprise y growing respect, I have to confess que your system works much better que anything I learned about in architecture school. Esta diferencia de temperatura es absolutely extraordinary, y la stability is something que I've never seen achieved tan efficiently. Durante las following weeks,
Mientras temperaturas continuaron dropping y las first significant snowfalls began to accumulate around el granero exterior, word of los remarkable performance del Emilio's innovative shelter began to spread through neighboring villages que had heard rumors about El Crazy experiment, pero had not anticipated que it would prove to be such dramatic success in providing comfortable, efficient heating during extreme cold conditions que were challenging even para houses equipped con modern heating systems y professional installation. Miguel Santos, el retired carpenter que had assisted con aspects de la construction, began bringing friends y relatives a tour. Él completed cabaña y experienced personally las thermal properties que seemed almost magical. A people que had spent entire lives struggling con high heating costs y inadequate warmth durante harsh mountain winters que characterized life in el region. Emilio has created something truly special here, Miguel explained to visitors durante these informal tours. He's not just staying warm, he's living more comfortably que most people con expensive heating systems, y he's doing it using techniques que anyone could learn si they had la pasión y dedication a do el work properly. Párrafo 5. Para diciembre de 2019, cuando las temperaturas nocturnas were regularly dropping below 15 grados centígrados y heavy snows had accumulated at depths que isolated many traditional homes en la región, el performance del Emilio's cabaña dentro del granero had stabilized in patterns que demonstrated not only remarkable thermal efficiency, sino también extraordinary resilience a conditions extremas que were testing los límites de conventional heating systems throughout las mountains Pirenaicas. Las massive stone walls del granero exterior had developed thermal characteristics que Emilio había theorized, pero had not been able to test until facing genuine winter extremes. Durante periods de severe cold, las stones absorbed y retained heat, generated by ley interior heating system durante warmer parts del day, then gradually released this stored thermal energy durante coldest hours de la night, cuando exterior temperatures reached their lowest points. This thermal mass effect created buffer que maintained interior temperatures within comfortable ranges, incluso durante multi-day periods, cuando heavy storms prevented Emilio from venturing outside to gather additional firewood or perform routine maintenance que might be necessary con less robust heating systems. Las most impressive demonstration de sistema efficiency came durante una particularly severe cold snap in mid-December, cuando temperatures dropped a 22 grados centígrados y remained below 15 para 5 consecutive days, conditions que caused power outages in el main village y forced many residents to abandon their homes temporarily para seek shelter, con relatives who had backup heating systems or better insulation. Durante this same period, Emilio continued living comfortably in su cabaña, maintaining interior temperatures de 18 a 20 grados, using only normal amounts de firewood, y experiencing none de las hardships que were affecting his neighbors who depended on electrical heating systems que had failed, or conventional wood-burning stoves que required constant attention y large fuel consumption to combat extreme cold. Measurements taken during EST period showed que while exterior temperature was 20 grados, interior temperature remained steady at 19 grados, representing unprecedented thermal differential de 39 degrees que was being achieved con fuel consumption significantly lower que what conventional homes require to maintain basic habitability durante normal winter conditions, much less extreme cold snaps. Word de estos extraordinary results had begun to attract attention from technical professionals who specializing in mountain construction y survival systems, including engineers from la Universidad de Zaragoza, que had heard about el project through academic networks y wanted to study científicamente los thermodynamics que made such remarkable efficiency possible. Dr. Patricia Moreno, specialist in thermal engineering, traveled to Benasque specifically to evaluate el system durante full winter operation y conduct measurements, que would document scientifically laws mechanisms que enabled such superior performance compared to conventional construction techniques. Her analysis confirmed que Emilio had intuitively applied principles de thermal mass, air circulation, y insulation layering, que normally required extensive theoretical knowledge y sophisticated calculation, implement effectively, demonstrating que practical experimentation
combined con careful observation, could produce innovations que competed favorablemente con professionally designed systems costing 10 times more que Emilio's total investment en materials y labor. La social transformation and community attitudes toward Emilio's project had been equally remarkable como su technical success. Con neighbors que initially had mocked su ridiculous experiment, now visiting regularly seek advice about improving insulation in their own homes. Reducing heating costs que had become prohibitively expensive durante recent years, cuando fuel prices had increased dramatically, while winter temperatures seemed to be becoming more extreme y unpredictable. Carmen Ruiz, the village mayor, que initially had worried about building safety code violations, had begun discussing con el municipal council a possibility to promoting similar construction techniques como parte de sustainability initiatives que could reduce community dependence on expensive imported fuels while improving resident comfort durante extreme weather events que were becoming more frequent debido a climate change affecting traditional weather patterns in la mountain regions de Spain. Emilio has shown us que innovation doesn't always come from universities or corporations, she declared durante council meeting que was attended by representatives from neighboring municipalities que had heard about el success del project. Sometimes las best solutions come from people que understand their local conditions y have la persistence a develop creative approaches que work better que anything we could buy commercially. Párrafo 6. La llegada de la primavera de 2020 proporcionó la primera oportunidad comprehensive para Emilio a evaluate el full-year performance de su innovative shelter system, calculating economic benefits, assessing structural durability, y documenting lessons learned durante su first complete winter de living dentro del revolutionary cabaña dentro del granero, que had exceeded even su most optimistic projections para thermal efficiency, comfort, y independence from external energy sources durante extreme weather conditions que had challenged conventional heating systems throughout la región pirenaica. Sus detailed records revealed que había consumed approximately 40% less firewood que would have been required a heat-equivalent space using conventional methods, representing economic savings de approximately €800 durante su first year de operation, combined con comfort levels que far exceeded what he had experienced durante decades de living in traditional mountain homes que required constant attention and large fuel expenditure, maintain acceptable temperatures during harsh winter conditions que characterize life at high altitudes en los Pirineos Aragoneses. Más significant que las economic benefits was el complete independence from external systems que Emilio had achieved through su innovative design. Independence que had proven invaluable during multiple power outages, fuel delivery interruptions, y severe weather events que had affected conventional homes throughout el region during particularly harsh winter de 2019-2020. While many neighbors had experienced heating system failures, frozen pipes, or inadequate warmth during extreme cold periods, Emilio had continued living comfortably without any dependence on electrical power, natural gas delivery, or professionally maintained equipment, who could malfunction during emergencies, cuando repair services might not be available due to weather conditions or high demand from other affected residents. This resilience had profound implications not only para personal comfort, sino también para emergency preparedness, in communities que were becoming increasingly vulnerable a climate-related disruptions que could isolate mountain regions para extended periods durante severe weather events. La success de su project had begun a attract national attention, cuando engineering publications y sustainability magazines began featuring articles about el hermit genius of Benasque, que had developed innovative construction techniques que demonstrated superior performance, conventional building methods while using primarily local materials, traditional skills que could be replicated in other mountain regions facing similar challenges relacionados a extreme weather, high heating costs, y vulnerability a infrastructure failures durante emergencies. Universidad Politécnica de Madrid had requested detailed documentation de su construction techniques para inclusion in research projects studying adaptive building methods para climate change resilience,
While several European organizations focused on sustainable architecture had invited Emilio to present SU methods and international conferences where his practical innovations could inspire similar experiments in other mountain regions where communities were struggling con similar challenges relacionados a energy efficiency y comfort durante extreme weather conditions. Emilio had begun documenting systematically his techniques y lessons learned, creating detailed plans y instruction manuals that could guide other individuals or communities interested in implementing similar projects adapted to their specific conditions y resources. Este process had revealed que while su system had been designed specifically para conditions pirenaicas, los underlying principles could be adapted a wide variety de climates y building situations donde conventional construction methods were inadequate or too expensive para average families afford. Miguel Santos had proposed establishing un small business que would offer consultation y construction services para families interested in implementing modified versions de Emilio's techniques, combining Miguel's professional carpentry skills con Emilio's innovative design concepts to create commercially viable services que could make these benefits available a broader community, mientras generating income que would support continued experimentation y development de improved techniques that could benefit even more families, struggling con heating costs y comfort issues durante extreme weather periods que were becoming more common due to climate change. Párrafo 7. El segundo invierno de operación, durante 2020-2021, proporcionó validación definitiva de la durability y consistent performance del sistema que Emilio había desarrollado, demonstrating que su innovative approach could maintain exceptional thermal efficiency not only durante su first year de operation, sino también durante long-term use, que included exposure a full range de weather conditions que characterized mountain climates, from moderate cold periods hasta extreme temperature drops que tested los limits de any heating system regardless de su design sophistication or cost. Durante particularly severe cold snap en enero cuando temperatures dropped a 5 grados centígrados para múltiple consecutive days y remained below 15 para more que 2 weeks, el interior de la cabaña continued maintaining comfortable temperaturas de 18-21 grados, con minimal fuel consumption, que demonstrated sustained efficiency levels comparable a su initial winter performance, confirming que el system's thermal properties were not degrading over time, sino maintaining their exceptional capability para providing comfortable living conditions durante even most extreme conditions que could reasonably be expected en la región pirenaica. Las winter of 2020-2021 también provided opportunity to test improvements y refinements que Emilio had implemented during spring y summer months, based on observations de system performance durante su first year de operation, combined con suggestions de professional engineers que had studied su techniques y identified potential optimizations que could enhance even further el remarkable efficiency que had already been achieved. These modifications included enhanced ventilation controls que allowed more precise regulation de air circulation durante different weather conditions, improved insulation in critical areas donde thermal bridging had been identified como potential sources de energy loss, y strategic placement de thermal mass elements que optimized heat storage y release patterns to provide even more stable internal temperatures durante extreme cold periods. Last results confirmed that these refinements had increased system efficiency by approximately additional 15%, bringing total improvement over conventional heating methods, a nearly 60% reduction in fuel consumption, while maintaining superior comfort levels. Recognition de Emilio's innovations had expanded internationally cuando Cold Climate Building Research Institute in Finland invited him to participate in collaborative study comparing traditional building techniques from different mountain cultures, recognizing que su practical experiments had achieved results que matched or exceeded performance systems developed through formal research programs con significantly larger budgets y professional engineering teams. Esta collaboration led a development de standardized plans que adapted su basic principles a different regional conditions in Scandinavia, alpine regions de Austria y Switzerland,
y mountain areas de Canadá y Alaska donde communities faced similar challenges relacionados a extreme cold, high heating costs, y vulnerability a infrastructure failures durante severe weather. Dr. Eric Larson, director del Finnish Institute, commented que Señor Navarro has achieved through practical innovation what our formal research programs have been working toward para years. His results demonstrate que sometimes las best engineering solutions come from individuals que combine deep understanding de local conditions con willingness a experiment systematically con traditional materials y techniques. Durante este period de growing recognition, Emilio had begun receiving visits from families throughout Spain and other European countries who were interested in learning his techniques directly from him, transforming su remote mountain property into unofficial center para education and sustainable building methods who could provide comfortable, efficient housing durante extreme weather conditions. He had established informal apprenticeship programs donde individuals could spend weeks or months learning hands-on construction techniques mientras contributing a ongoing refinement de his methods through experimental projects que tested variations de his basic approach adapted to different materials, site conditions, or climate requirements. Carmen Ruiz, la village mayor que had become strong supporter de su work, had proposed formal recognition to these educational activities through municipal programs que could provide small amounts de funding para visitors quien wanted to study. Emilio's techniques, pero lacked resources para extended stays, needed to learn complex construction skills que required considerable time y practice a master adequately. Párrafo 8. Para el third anniversary de su cabaña's completion, en mayo de 2022, Emilio had documented cumulative benefits de su innovative system, que included not only substantial economic savings, totaling approximately €2,400, and reduced heating costs, sino también immeasurable improvements en quality de vida que resulted from complete independence from external energy systems, superior comfort durante extreme weather, y profound satisfaction de living in a space que he had designed y built entirely through su own creativity, skill, y determination. Developed solutions que worked better que anything available commercially. Su detailed logs revealed consistent performance que had actually improved slightly over time, como thermal mass elements had fully stabilized, and minor adjustments had optimized system operation, confirming que su design represented genuinely sustainable long-term solution, rather que experimental approach que might require frequent maintenance or major modifications. A continue functioning effectively bajo diverse conditions que characterized mountain weather patterns over multiple years de operation. Las impact de su success had rippled through mountain communities de Spain y other European countries, donde more que 40 documented implementations de modified versions de sus techniques had been completed por families que had learned su methods either through direct visits a his property or through detailed plans and instruction materials que he had developed con assistance from engineering. Professionals que had studied his innovations scientifically. Each implementation had been adapted to specific local conditions, materials availability, family needs, demonstrating versatility de los underlying principles que Emilio had developed, while confirming que basic concept, de structure within structure, could be successfully applied in wide variety de situations on conventional construction methods were either too expensive, insufficiently effective, or unreliable durante extreme weather conditions, who were becoming more common, due to climate change affecting mountain regions throughout Europe. Recognition de su contributions a sustainable building had culminated cuando Spanish government included su techniques in official guidelines para rural housing development que could enhance community resilience, a climate-related emergencies meant to reducing dependence on costly external energy sources que often failed durante conditions cuando they were most needed. Ministry de Agricultura y Sustainable Development had commissioned comprehensive study the economic and environmental benefits, the encouraging wider adoption to building methods based on principles que Emilio had demonstrated so successfully, recognizing que his innovations could contribute significantly to national goals para carbon reduction, mientras improving living conditions para rural communities
que often struggled con high energy costs y inadequate heating durante winter months, que could compromise healthy safety de vulnerable populations, including elderly residents y families, con limited economic resources. Emilio had begun writing comprehensive manual, que would document not only technical details, de construction techniques, sino también philosophy y approaches of problem solving, que had enabled him to develop such effective solutions through practical experimentation, combined con systematic observation to results y willingness to modify methods based on evidence to performance durante real-world conditions. El libro, tentatively titled Building Within Buildings, Traditional Wisdom for Modern Survival, was being developed con assistance from university researchers who were documenting scientifically loss thermal dynamics y engineering principles underlying his innovations, creating resource que could serve both como practical guide para individuals interested in implementing similar projects y como academic reference que could inspire further research in applications de traditional building wisdom, a contemporary challenges relacionados a climate change, energy security, y sustainable development in communities throughout European mountain regions y similar environments worldwide. Párrafo 9. Durante winter de 2022-2023, el most severe in recent memory, cuando temperatures reached 28 grados centígrados y remained below 20 para unprecedented period de 3 weeks, Emilio's system faced its ultimate test under conditions que challenged even most sophisticated conventional heating systems throughout la región, providing definitive proof que his innovative design could maintain comfortable living conditions durante extreme weather que exceeded all previous experience in la area donde he had chosen to make su home. Throughout este period de exceptional cold, el interior de su cabaña maintained steady temperatures between 17 y 20 grados centígrados, con fuel consumption que remained within normal ranges, demonstrating remarkable resilience a conditions que caused heating system failures, power outages, y emergency evacuations, and many conventional homes throughout Las Mountains Pyrenaicas. The 45-48 degree temperature differential between interior y exterior during most extreme conditions represented thermal performance que exceeded theoretical predictions y established conclusively que practical innovation based on sound principles could achieve results que matched or surpassed most sophisticated commercial systems at fraction de su cost. Durante this ultimate test de system capabilities, Emilio's cabaña served once again como emergency shelter para neighbors que had lost heating due to power failures, equipment malfunctions, or inadequate fuel supplies, accommodating up to 6 additional people durante most critical period cuando exterior conditions posed genuine risks to health and safety para anyone without adequate heating. His documentation de thermal performance durante this crisis period, including detailed temperature measurements and fuel consumption records, provided scientific evidence que would be invaluable para engineering studies y practical applications de similar systems in other locations donde extreme cold represented ongoing challenge para communities con limited resources or unreliable infrastructure. Dr. Patricia Moreno, que had studied su system repeatedly over multiple years, published research results confirming que Emilio had achieved exceptional thermal efficiency que rivals any known residential heating system regardless de cost or complexity, using primarily traditional materials y techniques que could be replicated in most rural mountain environments. Recognition de importance de sus innovations had reached international levels cuando United Nations Human Settlements Program included su work in Global Survey de Sustainable Building Innovations que could address housing challenges in climate-vulnerable communities, recognizing que his methods offered practical solutions que could be adapted para use in mountain regions, cold climates, y areas con limited access to conventional energy sources throughout developing world. UNESCO had proposed including SU techniques in intangible heritage documentation project, que recognized value to traditional building knowledge que had been enhanced through systematic experimentation to create solutions relevant para contemporary challenges related to climate change, energy security, and sustainable development in communities que needed low-cost, effective alternatives to expensive commercial systems que might not be available or affordable in many parts of the world,
onde similar conditions existed. Como recognition de su work continued to expand, Emilio had established foundation dedicated to preserving y disseminating knowledge to sustainable building techniques que could provide comfortable, efficient housing durante extreme conditions while maintaining independence from vulnerable external systems. La Foundation, supported por donations from individuals y organizations que had benefited from his innovations, would provide scholarships para students interested in learning traditional building skills, grants para communities wanting to implement similar projects, y resources para continued research and applications to his principles a different climates y conditions throughout regions on the conventional construction methods were inadequate para providing affordable comfort y security durante extreme weather events, que were becoming more frequent y severe due a global climate change affecting vulnerable populations worldwide. Párrafo 10. En mayo de 2023, exactamente 5 años después de que Emilio comenzara la construcción de su revolutionary cabaña dentro del granero, el proyecto había evolucionado desde experiment personal hacia modelo internationally recognized de sustainable building innovation que había inspired similar projects in more que 15 countries y had contributed a development de new approaches a residential construction and extreme climates donde conventional methods were proving inadequate para addressing challenges posed por climate change, energy costs, y infrastructure reliability. Durante celebration del 5th anniversary, attended por representatives from universities, government agencies, international organizations que had studied y promoted his innovations, Emilio reflected on extraordinary journey he had begun con his simple desire to create more comfortable, efficient living space utilizando abandoned farm building. He had resulted in global recognition de principles que could transform residential construction approaches para communities facing similar challenges throughout world. Las cumulative impact de su work had been documented in multiple academic studies que confirmed economic benefits totaling more que €0 in heating cost savings over 5 years, environmental benefits equivalent to preventing release to several tons de carbon dioxide que would have resulted from conventional heating methods, social benefits que included enhanced community resilience, increased knowledge de sustainable building techniques, y inspiration para dozens de similar projects que had improved living conditions para hundreds of families in mountain regions throughout Europe y other continents, onde his methods had been adapted to local conditions y materials. Even more significant was contribution to development in new paradigms para residential construction que emphasized resourcefulness, adaptability, y integration con natural systems, rather que dependence on complex technology y expensive materials que might not be sustainable or appropriate para many communities onde housing needs were greatest. Dr. Patricia Moreno, que had become internationally recognized expert on thermal efficiency and residential construction largely through her studies de Emilio's innovations, had established research center dedicated a advancing understanding de how traditional building wisdom could be combined. Con scientific analysis, a developed solutions para contemporary housing challenges que were affecting communities worldwide. Emilio Navarro has demonstrated conclusively que innovation doesn't require expensive laboratories or advanced degrees, she stated durante anniversary celebration. His work shows que careful observation, systematic experimentation, willingness to learn from results can produce solutions que exceed performance to systems developed per teams to professional engineers, con budgets hundreds of times larger que what he invested in his project. His example should inspire anyone que faces problems that seem impossible to solve con conventional approaches. Como he looked toward future applications de principles que he had developed through 5 years de practical experimentation, Emilio had begun collaborating con international relief organizations who were interested in adapting his techniques para emergency housing and disaster-affected areas. On the rapid deployment, the effective shelter was critical para protecting vulnerable populations from extreme weather, mientras they recovered from natural disasters or conflict situations. His methods offered potential para creating durable, comfortable emergency housing
que could be constructed using locally available materials and basic skills, providing alternatives to expensive prefabricated shelters que often required complex logistics and maintenance que might not be available in remote areas when emergencies occurred. My goal was always just to live comfortably in my own home. Troll. Emilio explained, a journalist covering anniversary celebration. But if techniques I developed para my own survival can help other people face similar challenges wherever they live, then everything I learned durante these 5 years will have value far beyond what I ever imagined cuando I decided to build cabaña inside old stone barn that nobody thought could ever be useful again.